Hallo, liebe WhatsApp-Follower. Das ist unser neuer Elektroofen. Ja, super Teil. Lecker warm auch. Und da kann man das dann einstellen. Und da ist sogar noch eine Fernbedienung bei. Ups. Oh. Ja, die Wärme kommt da unten aus dem Lüfter. Wenn man ganz still ist, ist der auch noch nicht mal so mega laut. Also das ist ungefähr knapp einen Meter davor, wenn ich auf der Couch sitze. Geht das doch eigentlich. Der steht jetzt auf 2000, aber die Wattzahl ist im Prinzip unabhängig von der Lautstärke von dem Lüfter. Ob ich jetzt 1000 oder 2000 Watt habe, das macht nichts aus. Aber er macht zumindest schon einmal den Job, den er machen muss. Und das ist warm machen. Schick sieht er aus. Wärmt auch. Also der Anblick. Ist natürlich kein Ofen halt, ne? Das müsst ihr wissen. Und jetzt schaue ich mal, wie der Stromverbrauch ist. Das kann hier gar nicht stehen. Dann muss sie ja doch aufstehen, das Fernsehen. Ja. Das Ding ist cool, es ist ziemlich still. Ich bin ziemlich froh, ehrlich gesagt, mich dafür entschieden zu haben, dass ich sowas gar nicht.
Oh, honey, it's cold outside, but now we have a solution. The warmth of a home is a happy home. It's a good product. I love it. Woohoo! Dayım diyor ki Yılmaz bir ameliyattan çıkana kadar kimse gelmeyecek. Polisler de gelmiş. Nazar ağzına kafa oluyor. Kimsenin ifade vermesi. Siz anlatın yorum göstersen o dünya.